ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ ਲੂਈਵਿਲ ਕੰਟਕੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਾਰਗੋ ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੂਈਵਿਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਨਲੂਲੂ ਹਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ ਲੂਈਵਿਲ ਕੰਟਕੀ ਦਾ WCNC, ਇਹ ਹੈਗਾ NBC ਦਾ ਚੈਨਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗਾ ਲੂਈਵਿਲ ਕੰਟਕੀ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਗ ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਗੋ ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੂਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 280,000 ਗੈਲਨਸ ਫਿਊਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਊਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜੂਗੇ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਹੁਣੀ ਤੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੈਨਲ ਇਹ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨੈਫਿਊ ਅਮਿਤ ਲਾਖਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ WCNC NBC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਇਹ ਲੂਈਵਿਲ ਕੰਟਕੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣੀਏ। People who are just tuning in and listening to your voice, can we start from the beginning? What is the information you have about exactly what time this happened and what this big jet was doing? It was taking off from our airport. Yep. My understanding, again, all of this is subject to triple confirming, but my understanding is there was an airplane taking off from the airport that has crashed. In all likelihood, there were about 280,000 gallons of fuel on board, which is part of the reason why you see so much smoke and everything. And beyond that, we're still waiting to get definitive information from folks on the ground. We're letting the people on the ground do their emergency work right away. Seconds matter in this case, and so as soon as we have information, we're going to be sharing that with everybody. Do you understand that it struck any buildings? I don't have that information yet. Okay, Mayor With certainty. Craig Greenberg, thank you very much, on his way back to Louisville as well. We appreciate the information, Mayor. Doug, let me just... Doug, we will continue to keep you in loop all night. All right, thank you, sir. Mayor. Bye-bye. Bye-bye. Doug, the FAA just put out that UPS flight 2976 crashed around 5:15 local time Tuesday, November 4th, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport, that's in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate. The NTSB will lead the investigation and will provide all updates. So that is a confirmation of what our Reed Yaden told us just moments ago, that again, it was an MD-11 that was headed to Honolulu, and that explosion fire happened on departure. Okay, and as the mayor has revealed, 280,000 gallons of fuel because that plane was just taking off. And this comes as just the local airport and other emergency departments just did their federal training at the airport. It was less than 2 weeks ago that required them to train for situations just like this. Reed Yaden, our aviation expert, who we're going to get back on the phone here in just a minute, confirmed this was an MD-11 aircraft, and of course we're getting that information now from the FAA. And a very troubling bit of information that Reed had was that there were 4 jump seaters. Again, he explained to us that that is 4 people riding as passengers on that flight that were headed to Honolulu, and he said that would likely be a case of folks who were not necessarily going for pleasure. It would be the public safety, while we're confirming everything to make sure that it's safe for everybody else in the area. Mayor, can you tell us any details about injuries or possible fatalities? Don't
don't have information yet on that. I have been advised that there were some injuries. I'm not sure if there's been anyone from the plane or from that was in the area where it crashed. I don't have enough information yet on that to share it with any level with any level of certainty yet. Connie? Mayor, Connie Leonard here. Do we have enough emergency personnel in this area to respond to this? Have you asked the governor for help already? I have not yet asked the governor for help. He certainly offered any resources that the state has available that we need. My understanding is that this technically happened in Okolona Fire is jurisdiction. Our fire chief, though, from Louisville Fire is on the scene as well. We will make sure that there are the resources necessary to deal with this. And so between the governor and I, we will make sure that is ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਸੁਣਿਆ ਆ ਮੇਅਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਲੂਈਵਿਲ ਕੰਟਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।